নমস্কার দর্শক বন্ধুরা, ইমেজ বেঙ্গল হেলথ কেয়ার অনুষ্ঠানে আপনাদের সকলকে স্বাগত। আমাদের মধ্যে অনেকেই কম বেশি স্নায়ুর সমস্যায় ভুগে থাকি এবং সেই স্নায়ুর সমস্যা ভোগার সময় সবথেকে যে জটিল বিষয়টা হয়ে যায় যে সেই সমস্যাটাকে নির্ধারণ করা এবং সঠিক সময় ডাক্তারবাবুর কাছে যাওয়া এবং চিকিৎসা করা। এই স্নায়ুরই একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হচ্ছে পার্কিনসন্স ডিজিজ। এই পার্কিনসন্স ডিজিজটা কি, কাদের হয়, কেন হয়, এর প্রতিকার কি, বা আদৌ এটা সেরে যায় কি না, এই সমস্ত বিষয় নিয়ে জানতে আজকে আমি এসে উপস্থিত হয়েছি ইনস্টিটিউট অফ নিউরোসায়েন্স কলকাতায় এবং আমার সঙ্গে এই মুহূর্তে রয়েছেন ইনস্টিটিউট অফ নিউরোসায়েন্স কলকাতার ভাইস চেয়ারম্যান এবং সিনিয়র নিউরোলজিস্ট ডক্টর ঋষিকেশ কুমার। ডাক্তারবাবু, প্রথমেই আপনাকে আমাদের ইমেজ বেঙ্গল হেলথ কেয়ারে স্বাগত, কারণ আপনার এত ব্যস্ততম সময় থেকে আমাদেরকে আপনি যে সময় দিয়েছেন তার জন্য আমরা আপনার কাছে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ধন্যবাদ, নমস্কার জানাই সবাইকে। আমি ডক্টর ঋষিকেশ কুমার, আমি হেড অফ নিউরোলজি আইএনকে ইনস্টিটিউট অফ নিউরোসায়েন্স কলকাতা। আমার মেন বিষয় আছে পার্কিনসন ডিজিজ, আমার মেন স্পেশালিটি আছে পার্কিনসন ডিজিজ এন্ড মুভমেন্ট ডিসঅর্ডার্স। সো কথা হবে, উইল টক অ্যাবাউট দ্যাট। প্রথমে আপনার কাছে জানতে চাইবো যে পার্কিনসন্স ডিজিজ এই অসুখটা সম্পর্কে বা ডিজিজটা সম্পর্কে যদি আমার দর্শক বন্ধুদের আপনি একটু বিস্তারিত বলেন। পার্কিনসন ডিজিজ अवेयरनेस খুব বেশি না, লোক এপিলেপসি জানেন, লোক হেডেক জানেন, পার্কিনসন ডিজিজ अवेयरनेस খুব বেশি না। পার্কিনসন ডিজিজ মানে এক ব্রেন কন্ডিশন, ব্রেন একটু শ্রিঙ্ক হচ্ছে, বিকজ শ্রিঙ্কেজ অফ ব্রেন, কেমিক্যাল আছে ডোপামিন খুব কম হয়ে যাচ্ছে, and because of that patient has lot of symptoms। কি হচ্ছে রোগী হাঁটা চলার অসুবিধা, হাত কাঁপে, কথা জড়িয়ে যায়, একটু আগে they bend while walking, later on they have some memory problem, so it whole package আছে পার্কিনসন ডিজিজ। অসুবিধা কি হচ্ছে, পার্কিনসন ডিজিজ হচ্ছে in a slightly later age, 60, 65, 70 years, so it's tendency to blame everything to old age, right? So একটু স্লো, একটু হাত কাঁপে, এত বয়স হয়েছে হাত কাঁপতে পারে, but this can be Parkinson disease and which can be improved quite a lot. So কি হচ্ছে, I have seen many patients that they blame that আমার বাবা খুব বেশ আছে, বৃদ্ধ আছেন, so that's why it's happening. But timely doctor salah, timely medication that improves the quality of life significantly, and for last 10-20 years they have life, they can live in a much better way. এটা পার্কিনসন ডিজিজ। আচ্ছা, যাদের এই পার্কিনসন্স ডিজিজ হতে পারে, কাঁপার পাশাপাশি আর যে কি কি লক্ষণ থাকে সেটা যদি আরেকটু আপনি ব্রডলি এক্সপ্লেইন করেন। এটা খুব ভালো কোয়েশ্চেন। কাঁপা মানে পার্কিনসন ডিজিজ এটা নাই, পার্কিনসন মানে কাঁপা এটা অবশ্য নাই, ঠিক আছে। কাঁপা মানে হাত কাঁপা, বডি কাঁপা, প্যার কাঁপা। কি হচ্ছে, আই উইল গিভ ইউ সাম ক্লু দ্যাট ইউ উইল বিকাম লাইক আ ডক্টর। If you listen to me in next 2 minutes time, you will become a doctor who can diagnose Parkinson disease. You know, Parkinson disease MRI se diagnose hote pare na. Parkinson disease is a clinical diagnosis. Doctor has to see the patient. So if doctor can see the patient, why not you see the patient, right? So kapa mane haath kapa ek side beshi, second side se, both sides same na, ek side beshi. Second ke khub important, Parkinson's kapa is a rest tremor, mane rest kapa, boste boste haath kape, thik ache. When they hold something, cup haath mein, kapa ekটু কম হয়ে যায়। For other disease এটা উল্টা, means when they hold something kapa beshi. In Parkinson disease rest tremor it are more prominent, and tremor khub prominent, khub beshi, to the extent that we call as pill rolling tremor, the mal apni koche pill rolling tremor. So one side more than the other side, rest tremor more than action tremor in Parkinson's kappa, but only kappa Parkinson's diagnose korte pare na। Apart from kappa 3 more symptoms, one symptom khub slow ho jana, it takes more time to perform the same activity which you used to do earlier very easily, like dressing yourself, ঠিক, এটা আগে 2 মিনিট লাগতে পারে, now it's taking 10 minutes, 15 minutes, but everything is খুব slow, holding সব ধীরে slow হয়ে যাচ্ছে। So this we call as a brady মানে so kinesis মানে movement, so bradykinesia slow movement, এটা second symptom which is more important symptom I can tell you। Apart from that, body খুব stiff লাগতে পারে, body খুব stiff, any movement এটা fluid না, এটা stiffness, so stiffness is part of Parkinson disease। And finally I can diagnose, you can diagnose by just seeing the patient walking। This walking is very important। Parkinson's হাঁটা চলে কেমন, body একটু আগে bend হতে পারে। Apart from that, হাত, there is no lateral movement, means হাত normally কি হচ্ছে কি when we walk we move our hand, arm। Parkinson disease এটা খুব stiff like a doll। Apart from that, while walking they walk shuffle মানে কি,
small steps, ground clearance খুব কম, as if the feet are glued to the land. So এটা slow walking, forward bending, short steps, legs, feet glued to the land. That whole package is Parkinson's walking difficulty. So what I told, that tremor, rest tremor, তারপরে slowness, তারপরে stiffness and walking difficulty, these 4 symptoms of Parkinson. If you see that, you can diagnose without any test. একটু এজেড পিপল যারা আছে, Yeah. যে 65, 70 Yeah. এইরকম মানুষদের, এরকম বয়স্ক মানুষদের পার্কিনসন্স রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যায়। তাহলে কি কম বয়সীদের মধ্যে পার্কিনসন্স রোগের প্রবণতা নেই? Yeah. So it's a very important question again. Trend is changing. Like any disease of neurology, trend is changing. 20 years back, the people ভাবতে পারেন কি Parkinson only old age disease. 10-15% young होते पारे, and that is very distressful, and I think that heart rendering, I can tell you. এই অসুখটা হয় কেন? Parkinson মানে কি part of brain known as basal ganglia, একটা ছোট্ট part of brain deep inside dry হচ্ছে তো chemical কম, dopamine কম আছে, and because of low chemical, dopamine is action chemical, low chemical মানে body চলতে পারে না, ঠিক আছে, dry হচ্ছে, we all know, we জানি, but কেন dry হচ্ছে খুব ভালো লোক জানে না, but lot of theories are there. Theory মানে কি some abnormal protein আছে, food protein না, brain protein, ঠিক আছে, brain কি কাজ হচ্ছে, metabolism is there all the time. Some proteins are produced and they are waste product, they are thrown out. Those proteins are not thrown out, they stay in the cell and they damage the cell. So that is Parkinson's basics. Some protein is supposed to go out of the body, they stay like inside house. Suppose there is no person to take the waste out. You can imagine that 1 day, 2 day, 5 days, the whole house will stench. Same like. It's the waste protein, they are not thrown out and they stay inside the brain. Right? We discussed that 10-15% genetic होते पारे, because young onset Parkinson, so gene problems होते पारे, family histories होते पारे, 10-15%, not everybody. तारपरे there are a lot of theory that exposure to chemicals, exposure to pesticide, exposure to pollution, they have increased the number of Parkinson's. And there's some clear study about that. Deep well water, where कुछ अशुद्धि होते पारे, कुछ abnormal metal होते पारे, arsenic poisoning, mercury, fumes, they all have been related to Parkinson in small studies. But I can assume that because pollution is increasing, fumes are increasing, and that may be the reason of sudden spot of Parkinson in the society. 10 years back, in my clinic, I used to see 3-4 Parkinson patients a day. Right now, I am seeing at least 20 Parkinson patients a day. Of course, patients have increased, but it's very clear among all neurologists that number of Parkinson patients increasing. So this is very important. Second, can increase koche because Parkinson's is an old age disease. We are living longer, right? So 50 years back, the longevity was 60 years. So old age disease like Parkinson's disease, like Alzheimer's dementia, they are less common at that time, but now it's increasing. So there's a lot of theories, but no clear evidence. But I can tell you that pollution, fumes, abnormal food, food which has a lot of processed, chemical-induced food, they all can be part of cause of Parkinson's disease. Okay. ডাক্তার এবারে আসবো চিকিৎসা, যে what is the treatment? Yeah. So one thing I can tell you that whenever we talk about brain disease, মানে brain degeneration, be it Alzheimer's disease, be it motor neuron disease, নিরাশা হচ্ছে কি আমি ডিজিজ জানি, ডায়াগনোজ করতে পারি, বাট ট্রিটমেন্ট না। দ্যাট ইজ নট ইন পার্কিনসন ডিজিজ। পার্কিনসন ইজ ওনলি নার্ভ ডিজেনারেশন, ওয়ার ক্লিয়ার ট্রিটমেন্ট আছে, ঠিক আছে। কিওর আমি কিওর বলছি না, ক্লিয়ার ট্রিটমেন্ট আছে। কিওর তো সুগার কিওর হতে পারে না, বিপি কিওর হতে পারে না, ট্রিটমেন্ট আছে। লাইকওয়াইজ পার্কিনসন্স ট্রিটমেন্ট আছে। We have reached to the stage where we know that dopamine কম আছে, so we give dopamine from outside through the food, through a tablet. And you can see that patients who are not walking properly, after one tablet of 5 rupees, patient they start walking almost normally. For 2-3 hours, 4 hours, again dopamine it gets used and the patient again have symptom. So treatment আছে, what treatment? Dopamine from outside. So dopamine tablet from outside, they have a form known as levodopa. Levodopa can be absorbed. Dopamine directly cannot be absorbed. So levodopa tablet আছে, ছোট্ট tablet আছে, this can be absorbed and this can create clear difference in symptom for 2-3 hours. আমি কি দেখছি কি improvement হতে পারে with tablet but short term. So we cannot say cure, it's just a replacement. Petrol body আছে না, you give petrol from outside. But there are some new medicines which are supposed to slow down the progression. Parkinson's is a progressive disease, fast progress करते पारे. But some new medicine, one medicine I can tell you, razagalin, name of medicine, it can slow down the progression.
তারপরে lot of research আছে কি that some food material, some food supplement can also help in slowing down the disease. For example, I'll give you example in the medicine first, তারপরে food supplement বলবো, vitamin E, coenzyme Q. These are food supplement available over the counter. Wherever you go, you can get it. So they can slow down the progression to some extent. They have shown a small study. There's some study using food material also, like curcumin haldi, like cinnamon dalchini. So they are very good antioxidant and they help in slowing down the disease like Parkinson disease. So when a patient asks me that kami ki khabo, eat everything, don't eat a lot of processed food, don't eat a lot of smoked meat, smoked food, and add these things, haldi, দারচিনি, তারপরে স্প্রাউটস মানে মুং ডাল স্প্রাউটস, অঙ্কুরিত মুং ডাল, এসব হেল্প করে টু ইমপ্রুভ দ্য ফাংশন অফ দিস। Apart from medicine, I told you medicine is very important. Now surgery also আছে, brain surgery known as brain pacemaker. Heart has pacemaker, likewise brain you can use pacemaker. So putting the wire to that area jahar dopamine কম হচ্ছে and stimulating from outside, battery হতে পারে in the chest. So stimulating from outside, that gives huge improvement in Parkinson's disease. So apart from medicine, food, exercise is also important. Walking, brisk walking, free hand exercise is also important. Exercise I'll tell you a little later. And this surgery known as deep brain stimulation, DBS surgery, মানে pacemaker of brain, এটা game changer. It has improved Parkinson's disease quite a lot. আচ্ছা, তো কোন পর্যায়ে মানে চিকিৎসার কোন পর্যায়ে মনে হয় যে সেই রোগীকে মেডিসিন দেওয়ার থেকে তার সার্জারি করাটা বেশি জরুরি Parkinson's এর ক্ষেত্রে? So in all patients, কি হচ্ছে when the patient is early Parkinson's disease, mild symptom, we say that exercise करें, खान पान में एकटू ध्यान दें और मेडिसिन की दरकार ना. We can give medicine to slow down the progression, but एकटू symptom बेशी होले, suppose it starts affecting life, then we start medicine. Levodopa, syndopa, we talked about dopamine and supportive medications. And patient, I can tell, they go in honeymoon period. They feel wonderful because till that time they were suffering. With one medicine, they improve quite a lot. They are very grateful. But you say that every good time has end. After 3, 4, 5 years, the medicine effect करे, but only for half an hour, 1 hour, 2 hours. That may be kind of on-off phenomenon होते पारे. Sometimes medicine एक side effect होते पारे, body नाड़ाचारो करते पारे, बेशी नाड़ाचारो. In that case, we go for surgery. So surgery is not rule for all patients. Early on, first we give exercise, diet, তারপরে medicine. If patient is doing well on medicine for 20 years, no problem. We will go for surgery. But suppose patient has difficulty after 4, 5 years of taking medicine, then we go for surgery. So surgery is in the later stage, not early stage. আচ্ছা, তো আমরা অনেক সময় বোটক্সের কথা শুনেছি। এই বোটক্সের ব্যাপারটা নিয়ে যদি একটু ক্লিয়ার করে দেন। Botox খুব ইন্টারেস্টিং, slightly different, Parkinson slightly different. Botox মানে কি wish, Botox মানে কি এটা botulinum toxin, ঠিক আছে, like serve wish. it Botox আছে এক ব্যাকটেরিয়া, Clostridia bacteria আছে. In old days, say 300 years, 200 years back, bad meat or rotten food, it can lead to Clostridia মানে খুব bacteria, and botulinum toxin, and patient used to die with the toxin because it's botulism was the old disease. But once we came to know that it's a খুব potent wish আছে, we started to harvest that for benefit of patient. Harvest মানে কি, we used to know that it's a toxin, muscle paralysis করতে পারে. So at that area where muscle খুব tight, you can give small amount of Botox, muscle can be relax. Means our goal is to give paralysis, mild paralysis, not huge paralysis, ঠিক আছে. So once we came to know that, the human being came to know that botulinum toxin can cause paralysis, they used to harvest it, and they used to manufacture it and use very small amount to that area where is overactivity, ঠিক আছে. So Botox, that is Botox. Botox can be used in lot of conditions, but let's come to interesting thing first. আপনি wrinkles জানেন, wrinkles মানে ঝুরি জানেন, which actors they use Botox because আপনি দেখতে পান crow eye or খুব wrinkles ঝুরি, এটা muscle movement. So they give Botox in that area, it becomes paralyzed, mild paralysis, so it becomes flat, the crow eye is gone, the wrinkles are gone. So this is the effect of Botox. The same effect of Botox in cosmetic on higher dose can be used in medical condition. Medical condition ki sometime spastic child, naam se spastic, CP child, spastic child, they have खूब tight body, so tight they cannot move at all. You give Botox, body relaxes. So lot of medical condition होते पारे where not paralysis, ulta, more movement, like neck movement, neck tight, ঠিক আছে, neck নাড়াচাড়া করে মানে এটা muscle tight. So we give Botox in that area which is overactive to make it normal, not underactive, to make it normal. So Botox is very useful in such condition.
The word we use is spasticity, spastic child. The word we use dystonia, muscle tone beshi. But now we also know that squint. Squint mane ki ek aankh bhenga, na? That means one muscle is overactive. You give in that muscle, both will be aligned. ठीक है. We also know that Botox given in the glands, it reduces the function of glands. So those patients who lala pore, खूब आंसू है, we can give in the gland and it can reduce. So Botox has function in multiple areas, but mainly muscle overactivity to bring it down. तो Parkinson's এর ক্ষেত্রে কি Botox ট্রিটমেন্টের কোনো অ্যাপ্লিকেশন হয়? Yeah, so Parkinson's হয়, আমি কি বলবো, Parkinson মানে tremor, Parkinson মানে stiffness, है ना? तो those body part খুব stiff আছে. We give medicine. If it is not working, we give Botox in that area to relax the muscles. So Parkinson's Botox effect हुए in only those patients where stiffness खूब बेशी and one part. Because Botox ये होता है कि Botox has the upper limit. We cannot give Botox to whole body. Those upper limit 600 units আছে. So we give Botox in those Parkinson's patient where stiffness खूब focal, खूब localized. Whole body stiff कोई होवे ना. तारपरे those Parkinson's patient where हाथ खूब बेशी कांपे and medicine effect करे ना, you give Botox, muscle relaxes and कांपा to कम है. तो Parkinson's क्षेत्र Botox is useful for stiffness, for बेशी कांपा and also for lala because drooling or lala pore is part of Parkinson's disease. So Botox effect Parkinson's আছে. একটু আগে যেটা আপনি বলছিলেন যে ব্লাড সুগার, হাই ব্লাড প্রেশার, থাইরয়েড, এই অসুখগুলো কিন্তু পুরোপুরি সারে না, কিন্তু এগুলো নিয়েও যাতে একটা কোয়ালিটি লাইফ লিড করা যায় তার জন্য কিন্তু পার্কিনসন্স এর ক্ষেত্রেও কিন্তু একটা চিকিৎসা রয়েছে। তো আপনি এই প্রসঙ্গে যারা পার্কিনসন্স এ আক্রান্ত তাদের জন্য আপনি কি বলবেন এই পরিস্থিতিতে? So first of all, when patient comes to me, then after seeing when I give the diagnosis apne Parkinson's ache, I can see the shock because they come to me after seeing some doctor and some doctor give diagnosis of Parkinson's disease. They read Parkinson's on Google and they find all the bad things, right? So they become very shocked. So my first job is to tell them to Parkinson's disease खूब खराब disease ना, ठीक है? If I have to have one disease, dementia, Parkinson's, motor neuron disease, I like to have Parkinson's disease because कुछ treatment আছে. So first 1 or 2 consult আমি counseling করছি कि আপনি চিন্তা করুন না, এটা early disease, আপনি ভালো থাকবেন, you can stay for long time well, with medication you can perform well. I have many patients who have worked for last 20 years with Parkinson is still working, ঠিক আছে? So first thing for all patient of Parkinson আমি বলবো कि Parkinson disease curable না but इलाज treatable. So don't worry at all, keep working, look forward to the life, don't think of cure, start to live with Parkinson disease, start to make Parkinson's a friend, ठीक আছে? That's number one. Second thing कि diet खूब important, physical exercise खूब important because physical exercise माने कि body supple होवे, ठीक है? Parkinson's के काज की body stiff कर रहे, so you are fighting Parkinson's disease through exercise. तारपरे meet a neurologist who are expert in Parkinson's disease or at least expert in Parkinson's disease এটা খুব অসুবিধা, everywhere you cannot get, but those who are knowledgeable in Parkinson's disease meet them and proper medications are important. কি হচ্ছে like sugar, like BP, এটা one time cure না, one time treatment না, you have to keep on following every time. The doctor can see something extra, something less, they can modify the disease. It's like radio fine tuning, you have to fine tune the treatment every time. We can also tell you कि कब सर्जरी दरकार पड़े, कब बोटॉक्स दरकार पड़े. So this is part of life. Live life with Parkinson's disease. Don't think that you have to stop life, and this is still treatable. ডাক্তারবাবু, কোন পর্যায়ে বা কোন পরিস্থিতিতে যদি সঠিক সময়ে চিকিৎসা না হয় এর ক্ষেত্রে মানুষের প্রাণহানি হতে পারে, এরকম কি কোনো চান্সেস থেকে? If not treated properly কি হচ্ছে কি বডি খুব স্টিফ হতে পারে, স্টিফ মুভমেন্ট কম হতে পারে. মুভমেন্ট কম মানে আপনি বেড বাউন্ড মানে বেড সোর, বেড বাউন্ড মানে কি খাওয়ার অসুবিধা, বেড বাউন্ড মানে কি মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি এটা এরিয়া স্টিফ হতে পারে. সলোইং প্রবলেম হতে পারে, সলোইং প্রবলেম মানে কি নিউট্রিশন না, সলোইং প্রবলেম মানে কি ফুড wind pipe जाते पारे, swallowing problem माने कि saliva wind pipe जाते पारे. So Parkinson disease generally with medicine it is treatable but not treated properly. Parkinson disease तारपरे जान हानि होते पारे in the form of pneumonia because swallowing it can go to lungs, pneumonia and the patient can die also. But Parkinson generally directly doesn't affect heart, directly doesn't affect lungs, so it's safe disease, generally safe disease. এটা mainly quality of life affect করে, जान ज़्यादा বেশি affect করে না, at least early in the disease. আমরা পার্কিনসন্স নিয়ে অনেক কিছু শুনলাম, কিন্তু লাস্টলি যেটা আমার আপনার কাছে জানার যে যারা এই অসুখে আক্রান্ত হননি, যারা বয়স্ক মানুষ এবং যারা আর্লি এজেও রয়েছেন, তো তাদের জন্য আপনি কি বলবেন, মানে যাতে তারা প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেন
যাতে সাবধানতা নিতে পারেন। প্রিকশন, প্রিভেনশন ইজ বেটার দ্যান কিউর, সেই অর্থে ফুড ইজ খুব ইম্পর্টেন্ট। অল্প ফুড মাল্টিপল টাইমস, ঠিক আছে। ফুড র ফুড ইম্পর্টেন্ট, র ফ্রুট, cinnamon I told you, so food is খুব important. বেশি তেল মশলা avoid that, at least as you grow older avoid that as much as possible. Sugar avoid that as much as possible. নুন, নামক, নর্মাল নামক খুব ইম্পর্টেন্ট। লেস নামক ভালো না, বেশি নামক ভালো না। সো এটা নর্মাল, everybody knows about that, ঠিক আছে। When you go for party, when you go for বিয়াবাড়ি, overeating is never good. Always try to keep your stomach little less. Overeating is always detrimental, I can tell you, ঠিক আছে। তারপরে দু চিজ আমি বলবো, তিন চিজ। স্ট্রেস as less as possible. স্ট্রেস কি আছে কি এটা বলনা খুব ইজি, করনা খুব মুশকিল, but try to avoid small stress. Think of your life standing from the distance. See, when I was in 10th class, ছোট্ট exam খুব stressful ছিল, isn't it? Now at this stage I would say कि 10th class exam কি মানে कोई importance না। Same happens in life all the time. What you feel stressful right now may not be stressful when you see from the distance, ঠিক আছে। তো ছোট্ট মোটো stress इधर से निकालना। So that's very important for everybody, especially in older age, because older age you cannot do a lot and you can stress a lot. মানে family circumstance, so it's always good to avoid neglect as best as possible. So that's one. Second, sleep খুব important, because the brain recover করে during sleep. So quality of sleep is very important. So sleep hygiene is very important. Go to sleep on right time. Suppose আপনার আদত আছে 9 PM, go for 9. 12, go 12. Sleep 6-7 hours. Good sleep is very important. So make a plan that nobody can disturb you for 6 to 7 hours. Suppose আপনার আগামী কালকে সকালে कोई খুব important কাজ আছে, sleep little early so that you can finish 6-7 hours. Suppose you don't sleep well in the night time, make up next day. So sleep খুব important. Sleep hygiene is খুব important. Sleep hygiene মানে কি? During sleep, no mobile, no TV. That should be in different room, because once mobile is there, TV is there, the after effect of that keeps on going. একটু reading is খুব important. Light খুব important. Anything which has caffeine or tannin, tea, coffee should not be taken after 5 PM or 6 PM, because it still creates some effect. Try to avoid thoughts as much as possible. So it's so important. Mild music, sleep hygiene is important. So that's one. Second thing, in case sleep is still not good, you can take help of some doctor, because they can further give some medication, mild medication, to improve your sleep. So sleep, cover, exercise is very important. 1 hour exercise for any age. I would say 30 years, 40 years, 70 years, 80 years, 90 years, 1 hour exercise is very, very important. As per the age, as per the joint condition, as per the body condition, it can be modified for 1 hour. Don't think that আমি তো বয়স্ক মানুষ, don't think that আমি খুব obese মানুষ, আমি exercise করতে পারো না। 1 hour exercise is for you is very important. And when I tell you exercise for all prevention of all neurological disease, not only Parkinson disease, I say that sometimes কি দেখছি কি they go around for 1 hour and they say exercise हो गया. They walk in the kitchen, exercise हो गया. So that's not exercise. Keep 1 hour separately for yourself. And like any food, when you go for food, only rice काज करो ना, rice चाहिए, दाल चाहिए, तो सब्जी चाहिए. तो exercise, likewise exercise, everything is important. ठीक है. I give formula that 40 minutes of walking or cardiac exercise, walking, static cycling. If they cannot walk, then on the bed they can move their legs. So that we call as cardiac exercise, increasing your heart rate to some extent. ঠিক আছে, এটা 45 minutes. তারপরে 5 minutes of pranayam, your breathing. So you have taken care of this thing, you're taking care of breathing. 5 to 10 minutes of stretching. Stretching when during cardiac, stretching may not happen. Stretching means all the joints should be stretched by mild yoga. And I also say that weight training is very important for all age. Weight training means to weight, because if you do running, walking, stretching, your muscles are still loose. Think of a marathon runner. Take a marathon, they don't have muscle at all, and you need to muscle with the age. So mild weight, maybe 1 kg, maybe 2 kg dumbbell, maybe 5 kg, maybe bottle of water. Some weight training important. So এটা mixture करके 1 hour আপনি করতে পারেন তো খুব ভালো হবে, and that helps in all conditions, prevention of all conditions. Okay, thank you Dr. Kumar, thank you so much. আপনার এত ইম্পর্টেন্ট তথ্যগুলো নিশ্চয়ই আমার দর্শক বন্ধুদের খুব কাজে লাগবে। সকলে ভালো থাকবেন, নমস্কার।